Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN. Unatupata kwa njia safi kupitia mtandao. Mimi ni Mashirima Kapombe. Kwanza tupate vidokezo. Waziri Matiang'i asisitiza kuwa runinga nchini zitaendelea kuzimwa hadi uchunguzi wa shughuli za uapisho wa Raila Odinga utakapokamilika. Viongozi wa NASA washtumu uvamizi uliotekelezwa nyumbani kwa kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka siku moja baada ya Raila Odinga kujiapisha kama rais. Na kesi dhidi ya walinzi wanaodaiwa kumuua mfanyikazi wa benki huko Mombasa yawasilishwa mahakamani. Wakenya watasalia kukosa matangazo kutoka kwa runinga za KTN News, NTV na Citizen TV baada ya serikali kutangaza kuwa televisheni hizo zitasalia kufungwa hadi uchunguzi wanaofanya utakapokamilika. Waziri wa masuala ya ndani Dr. Fred Matiang'i anasema sababu ya kufungwa kwa televisheni hizi ni kutokana na vyombo hivyo kukaidi agizo la serikali kuwataka kutoshiriki kile anasema ni kuchochea uapisho haramu. Matiang'i aidha amesema kuwa uchunguzi umeanzishwa kuhusiana na uapisho wa Raila Odinga hapo jana katika bustani ya Uhuru, akisisitiza hafla hiyo ni haramu. Hapo jana Waziri Matiang'i aliratibu kwenye gazeti rasmi la serikali kuwa vuguvugu la NRM chini ya muungano wa NASA ni kundi haramu. And because of some of the possible incitement that would be aided by media activities, we took the decision to switch off 3 media stations. I want the people of Kenya to know this. As a government and a responsible government, we have taken a decision to be a rule of law government. We will act strictly according to the law, and we will govern according to the law. But that does not mean that we will not deal with crime, especially serious crime that has got the potential of endangering not just the stability of our country, but the lives of our people. Therefore, I need to let the country know this afternoon that as a result of what happened yesterday, we have commenced a wide-scale investigation targeting individuals and organizations who include but may not be limited to certain media houses. We will act decisively, but strictly according to the law. As long as those investigations continue, there are certain actions that are going to remain in place. For example, the media houses will remain switched off until we have completed some of the investigations that we are carrying out. We took the decision yesterday to proscribe the National Resistance Movement. It is a criminal organization. It is not a political party. It is a group of individuals who are bent on mayhem and anarchy. And let's not make any mistake or pretenses about this. It is a group of individuals intended to incite members of the public against a constitutionally instituted government. And from now going forward, we will deal with any elements associated with that institution in that kind of manner. We respect the rule of law, we respect democracy, we respect political parties. And all political parties in Kenya do not need permission from the government to operate as political parties. Political parties do not need permission from government to do or engage in political activity. But criminal gangs masquerading behind a political agenda will not be tolerated, will not be accepted. Lastly, again, I need to assure the people of Kenya that the government is focused on its programs of development and remains committed to the rule of law. Kenyans are free to move around, do whatever they please, as long as they do it within the law. Kenyans are free to enjoy their freedoms, work, live, own property, and do everything they need to do wherever they need to do it, as long as they do so according to the law. But as a government, we are resolute on one thing. We will not accept subversion and criminal acts of subversion
that are disguised as political activities. Therefore, we will act decisively, and I do not need, as you have noticed these days, we long lost the days of threatening action. We will act. The individuals who are involved in this and the organizations involved in this, wherever they are within the borders of this country, will feel it. And they will be so sorry they tried. Our law enforcement agencies are working hard on this. We are working on a multi-sectoral basis, and we will bring each one of the individuals involved in legal activities to book. And we will process them through the recognized legal process. But we will arrest them, those we need to arrest, and we will take them before a judge or before a magistrate, and we will both go there for the law to be interpreted for us. In the meantime, we urge everyone to be peaceful and for all Kenyans to continue in their usual activities as I have stipulated. Thank you very much and good afternoon. Aliyekuwa rais wa chama cha mawakili humu nchini Agri Mwamu leo hii ameishtumu serikali kwa kufunga baadhi ya stesheni za televisheni nchini hapo jana ili kuzuia matangazo ya moja kwa moja ya kiapo cha kinara wa NASA Raila Odinga. Mwamu alikuwa akizungumza mjini Kisumu ambapo kulikuwa na sherehe baada ya kujiapisha kwa Raila Odinga. Hivi ndivyo hali ilivyo kwa sasa jijini Kisumu baada ya shamra-shamra za hapo jana kufuatia kujiapisha kwa Raila Odinga kama rais wa wananchi. Siku moja baadaye, wenyeji hawa bado wana furaha. Lakini suala la kuzimwa kwa vyombo vya habari ni tata kwao. It was quite unfortunate. If the government can decide to shut down communication systems and other things, I'm wondering where Kenya is heading to. Mimi ni mmoja wa wenyeji wa Kisumu, mfuasi wa NASA asili. Jana niliathirika sana kwa sababu ya kukosa mtandao yenye ingeweza kuonyesha watu vitu yenye ilikuwa inaendelea. Vyombo vya habari ndio inaletewa vile inafanyika kwa Kenya wote. Sasa tumelak sana. Semi kama hizo zikitolewa na mgombea wa kiti cha urais wa chama cha mawakili nchini LSK. Lakini dhamira yake ya kuja Kisumu ilikuwa tofauti asubuhi ya leo. Akisema kufungwa kwa vyombo vya habari na serikali ni utovu wa sheria. That the freedom and independence of electronic, print and all other types of media is guaranteed. And the state shall not, one, exercise control over or interfere with any person engaged in broadcasting, the production, circulation of any publication or dissemination of any information in any medium. Secondly, penalize any person for any opinion or view or content or any broadcast, publication or dissemination. Thirdly, broadcasting and other electronic medium have freedom of establishment, subject only to licensing procedures that are necessary to regulate the airwaves and other forms of signal distribution. If the state felt that the media was about to report or flouted the law, they should have communicated to the Media Council in writing, citing the acts that are against the law and that breaches the law, and that the criminal activities that are about to happen. This was not done. Na kwa hivyo Mwamu akaipa serikali makataa ya kuhakikisha haijazidi kuwahadaa wananchi wa Kenya. We therefore demand the Communication Authority move to switch on all the signals of KTN, NTV and Citizen with immediate effect. We must also urge the Council of the Law Society of Kenya using its mandate under Section 4 of the Law Society Act to go to court and protect this public interest. Kevin Ogutu, KTN News. Tukirejea hapa jijini, kamati ya bunge kuhusu afya hii leo imezuru hospitali kuu ya Kenyatta kufuatia kumhoji afisa mkuu mtendaji wa hospitali hiyo wiki jana. Haya yalijiri kufuatia madai ya ubakaji dhidi ya kina mama waliojifungua katika hospitali hiyo. Wanakamati hao wameeleza kuridhishwa na hali ya hospitali hiyo, huku Lily Koros ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Kenyatta akisisitiza kuwa wameboresha utendakazi wao. The women, the mothers in those hostels whom have been alleged to be complaining of the sexual harassment, we have not concluded our finding yet as a committee,
But what they are answering is that since they came to this facility, they have not actually come across one of their own who has been raped, but they have some kind of fear of unknown because of some issues which are raised by some people whom they don't know. The hospital has enhanced the issues of security. As we were walking around, we could see police, uniformed policemen, and we've seen that they are trying to put up an advert in the newspapers calling out for security services. I think they want to outsource security issues. I want to assure you and the public that we have done all we could. What we have promised on 26th that we are going to improve, we have actually improved and will continue improving. I think my message is just one, that KNH, we are open to support, we are open to criticism, we are open to guidance, and so whatever comments that have been made, we've taken them very seriously, and also the support that we are receiving, we are really appreciative of the same, and so we are going to work towards improving the way we have started and we have done in the past. And I just want to state again and again that our motto is to continue improving. Kiongozi wa walio wachache bungeni John Mbadi amekashifu vikali serikali kwa kuwanyima wanahabari uhuru wa kutangaza. Mbadi aliyezungumza katika afisi yake pia amekashifu asasi za serikali kwa kuutaja muungano wa NRM kama genge la magaidi. Broadcasting and other electronic media have freedom of establishment, subject only to licensing procedures that are necessary to regulate the airwaves and other forms of signal distribution, and are independent of control by government, political interests, or commercial interests. And I think that is a provision or a section of this article that needs to be emphasized. That you are supposed to be independent of control by government, political interests, or commercial interests. And then all state-owned media, which I don't want to go to, have a duty. Now, most of the media houses that are affected are not, all the media houses that are affected are actually not state-owned. So I will not go into the details of what is expected or required of the state-owned media. Having read that provision of the Constitution, I think it is very clear that what the Communications Authority has done by switching off a number of privately owned media houses in this country is regrettable, is annoying, and to say the least, is an act of impunity of the highest order. I think what the Communications Authority did yesterday, and they continue to do, has actually taken the whole world aback. That those who thought Kenyans had made progress in terms of democratization, in terms of enacting a very progressive constitution, a constitution that is being admired world over in terms of the provisions concerning the Bill of Rights, has been trashed and set aside by a government agency that is expected to exercise caution and which is required to act impartially. The reasoning that I'm told is being given that these media houses, and more particularly I want to refer to Citizen TV, the KTN, TV, both home and news, NTV. I think those are the three media houses that are affected. If there's any other that is affected, you let me know, and I stand to be corrected. But the reasoning that is being given, that investigation has been launched, that you are likely to have cover activities, or those media houses who are likely to cover activities of a proscribed group, still does not make sense. Even if we were to assume that the group in question was proscribed or has been proscribed, still the media has a responsibility to inform Kenyans of the activities of any grouping in this country, illegal or legal. Even if it is activities of Al-Shabaab, I have seen media houses even covering Al-Shabaab militia group, training wherever they are training in bushes and jumping up and down. And no one has ever victimized the media for covering the activities of Al-Shabaab. Yesterday evening,
my security officer was urgently invited to the GSU headquarters. He didn't go because it was late, but he went. He didn't even go this morning. Actually, they picked him very early in the morning at 5, took him to GSU headquarters, and asked him to surrender his gun. And I'm told he has been redeployed to the GSU training school. Therefore, as we speak, I have no security assigned to me as the leader of minority. But that is not enough. I am told that a number of MPs, the information I have is that the MP for Alego Usonga, Samatandi, security has also been recalled. I've also been informed that the security of the MP for Suba North, Millie Odhiambo, has also been recalled. And there are reports which I'm yet to confirm that the security of TJ Kajwang has been recalled. I am not sure how many of my colleagues have lost their security entitlement by virtue of being state officers in this country. And if all MPs were to lose their security, I wouldn't mind, because if that is the policy, then it should be applied across the board. But if this is done on political consideration, which I believe and I know it is, then it is criminal, it is unacceptable. The Inspector General of Police need to act independently without serving political interests. Tuelekee maeneo ya pwani sasa. Jaji mkuu David Maraga amesisitiza umuhimu wa majaji kutekeleza majukumu yao wakizingatia haki na kuharakisha baadhi ya kesi zilizo mahakamani. Maraga yuko Mombasa kuzindua mradi wa ujenzi wa mahakama ya juu ili kupunguza mrundiko wa kesi na utendakazi. Francis Mtalaki alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Akiandamana na viongozi kutoka Mombasa akiwemo Gavana Ali Hassan Joho, jaji mkuu alisisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwepo kwa haki hasa kesi zinazowasilishwa. It will be sad if a building known as a Justice Tower does not dispense justice. The public are watching us, honorable judges and magistrates, to see how we proceed, to see what we do. And we can only maintain public confidence in what we do if we offer services with integrity, we offer services expeditiously, we offer services caring for the people we serve. Jaji mkuu yuko hapa kuzindua ujenzi wa jumba hili la kisasa ambalo litakuwa kama mahakama ya juu, lengo kuu likiwa ni kupunguza mrundiko wa kesi na pia kutoa nafasi kwa wafanyikazi katika idara ya mahakama kufanya kazi katika mazingira mazuri zaidi. We are happy with the cooperation we are getting. We are happy with the public. Your challenges, the issues you raise, inform us of the services we are offering to the public so that we can improve in areas where we need to improve. We are going to work with you in particularly establishing the sub-county courts. We also, as a county, I'm sure, in a position to find land that can be put to use. Jengo hili la kisasa ambalo linajengwa kwa kima cha shilingi milioni 485 litafungua ukurasa mpya si tu katika masuala ya kesi kama vile masuala ya ubaharia ambazo husikizwa katika kaunti ya Nairobi kuweza kuletwa hapa, bali kutoa urahisi wa wakazi kuweza kupata huduma, huku wito ukitolewa kwa idara ya mahakama kuwekeza kwa mahakama zaidi, hasa Changamwe na Likoni ambapo wakazi hulazimika kusafiri kuja hapa au kuelekea Shanzu wakitafuta haki. Francis Mtalaki, KTN News, Mombasa.
Tukisalia Mombasa, walinzi wawili wanaoshukiwa kumpiga na kumuua mfanyikazi wa benki jijini humo wamefikishwa mahakamani. Walinzi hao wa kampuni ya Solvit Security ndio washukiwa wa pekee katika mauaji ya David Wokabi. Wawili hao wanadaiwa kumshambulia Wokabi na kumsababishia majeraha ya kichwa usiku wa tarehe 13 mwezi huu baada ya kumpata akienda haja ndogo kwenye nyasi. Hassan Mumba Vacation unashtakiwa kwa makosa ya mauaji kinyume cha sheria namba 200. Public Process Geoffrey Mwaki Gavana wa Meru Kiraitu Murungi amewaonya mawaziri wa baraza lake kuwa watachukuliwa hatua kali za sheria iwapo watahusika katika ufisadi. Kwenye hafla ya kuapisha, Kiraitu ameeleza kuwa utawala wake hautamsaza yeyote atakayehusika na shughuli za kufuja mali ya umma. Aidha, amewataka wasome na kuelewa sheria za ununuzi wasije wakajipata pabaya watakapozikiuka. We shall not allow wastage of resources. We shall not allow people to eat where they have not planted. All those who steal public funds, and listen to me, all those who steal public funds under my administration will be sacked and handed over to the police for prosecution. So, if you have had those habits and you have not been caught, please stop. Siku za mwizi ni 40. The 40th day, you don't know when it's going to come. Finally, you've been appointed to these offices that require you to provide quality leadership. We want to make Meru County a very happy place for you to work in. You must therefore use your positions to empower the members of staff under you. I don't want to hear that they are very dictators and very tyrants in the name of chief officers. Naam, tunakupatia sasa habari ambazo zimetufikia hivi sasa. Ni kuwa mbunge wa Ruaraka TJ Kajwang amekamatwa nje ya mahakama ya Milimani na maafisa wa Flying Squad. Tunaarifiwa kuwa anaelekezwa katika makao ya polisi karibu na jengo la Integrity hapa jijini Nairobi. Ndio taarifa za hivi sasa, ambapo mbunge wa Ruaraka TJ Kajwang amekamatwa na maafisa wa Flying Squad hapa jijini nje ya mahakama ya Milimani, ni kufuatia hatua yake ya kumwapisha Raila Odinga hapo jana katika hafla ambayo ilisababisha pia kufungwa kwa vituo vya habari ama vituo vya televisheni baadhi yao, yani Citizen, NTV na KTN News. Ndio habari ambazo zinaingia kwenye chumba chetu cha habari hivi sasa, kuwa mbunge wa Ruaraka TJ Kajwang amekamatwa na maafisa wa Flying Squad. Tunazidi kupata taarifa zaidi kuhusiana na matukio hayo ya leo, muda mfupi baada ya pia waziri wa masuala ya ndani Daktari Fred Matiang'i kusisitiza kuwa wameanzisha uchunguzi dhidi ya wahusika wa hafla ya hapo jana ya kumwapisha Raila Odinga. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliokuandalia, na pumzika kidogo, usiondoke.